Okidoke. Bueno, buenas noches. Es un placer estar aquí con todos y todas. Vamos a estar hoy hablando de lo que nos convoca hoy, es el tema de justicia espacial e inteligencia territorial. Para hoy tenemos unos invitados de lujo. Ya habíamos contado con la participación de Juan Carlos en la iteración pasada y hoy estamos también con Juan Carlos y con Sulhee Yoon, que es parte del equipo de Geoadaptive. Somos Justicia Espacial y esto es un esfuerzo conjunto de la Fundación Clave, Agencia de Espacios Comunes, Entrenos Atelier y la Universidad Veritas, que nos ha permitido desarrollar este taller. En cuanto a quiénes somos, el cuerpo docente está integrado por mi persona, Mike, Alonso Gamboa, Alejandra Fernández y Cristian Álvarez. También contamos con el apoyo de nuestro director, el arquitecto Iván Delgado, de la Escuela de Arquitectura, junto con nuestros estudiantes que están participando en esta iteración. Para hoy nos acompañan Juan Carlos Vargas y Sulhee Yoon. Voy a leerles brevemente la biografía. Ahí me disculpan si a veces voy a estar pasando de inglés a español. Sulhee habla inglés, entonces vamos a estar ahí haciendo un poquito también de traducción en eso. Sulhee, I'm just making the general introduction. I'm going to read your bios in Spanish. Also, very important to say that when we speak in English, you will fully appreciate if we can do it slowly so our audience can catch the English part as well. And of course, anybody who is on board right now, feel free to ask if you are getting the concepts right. We can translate for you. The thing will make this happen in the most suitable way for everybody. Decía lo mismo, que cualquier cosita, si hay algún problemita con el idioma o algo, nos lo hagan saber y podemos ir traduciendo, podemos hacer lo que sea necesario para que esto sea una experiencia de aprendizaje para todos y todas. Juan Carlos Vargas es director de Geoadaptive Boston. Juan Carlos es egresado de la Universidad de Costa Rica y obtuvo su maestría y doctorado en Harvard y desarrolló su investigación postdoctoral en el MIT. Ha sido profesor en ambas instituciones y profesor visitante en universidades de Europa, Asia, Norte y Sur. Actualmente es director y gerente de Geoadaptive LLC, un grupo consultor regional y urbano interdisciplinario con sede en Boston, Massachusetts, dedicado al análisis y desarrollo de estrategias que brindan formas sostenibles de desarrollo. La firma integra enfoques de modelado de simulación de GIS, análisis socioecológico y económico espacial para brindar sus servicios. Su trabajo se centra en el análisis y la planificación de territorios que cambian rápidamente. Ha sido pionero en enfoques y metodologías interdisciplinarias para incorporar el cambio climático, las condiciones socioeconómicas y las consideraciones de política en el análisis de regiones utilizando escenarios espaciales participativos en más de 22 países. La doctora Sulhee Yoon, de Corea, especialista en análisis de datos, es especialista principal y desarrollo social en análisis de datos en Geoadaptive. Tiene una experiencia en planificación urbana y regional, salud pública, especialmente en investigación de servicios de salud y planificación del desarrollo económico con aplicación de sistemas de información geográfica. En Geoadaptive aplica análisis estadísticos y basados en la ubicación para identificar áreas con disparidades por el estado socioeconómico de las poblaciones, por ejemplo, género, ingresos, raza, y acceso a infraestructuras y servicios en comunidades desfavorecidas. Mediante la aplicación de principios de investigación y técnicas de análisis de datos, sus proyectos llevan a cabo un examen del diseño e intervenciones de proyectos elegibles en varios países en desarrollo en América y Asia. Su experiencia metodológica incluye cuantificar indicadores socioeconómicos basados en evidencia, aplicar métodos estadísticos para identificar relaciones casuales. Sulhee ha dirigido múltiples estudios internacionales sobre el análisis de planificación de desarrollo social para organizaciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas. Antes de unirse a Geoadaptive, Sulhee era una planificadora profesional que trabaja en el sector público en Florida, Estados Unidos, e investigadora del Centro de Salud y Medio Ambiente construido de la Universidad de Florida. Es una investigadora reconocida que une los campos de la planificación urbana y los sectores de la salud pública. Ganó subvenciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Fundación Robert Wood Johnson. Bueno, bienvenidos, es un placer tenerlos por acá. Yo nada más hago la introducción de rigor para empezar esta conversación. Como ustedes bien saben, esto es justicia espacial y lo que trata de promover es agencia e intercambio
a través de distintos sectores y disciplinas. Nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com. Nosotros, como ya saben, nos gusta proponer justicia, participación activa, solidaridad empática y compartimos propuestas. Para hoy vamos a hablar de inteligencia territorial y por ahí Eduardo Soja decía que ningún proceso social tiene lugar de manera uniforme en el espacio. Siempre habrán ciertas desigualdades en las geografías que producimos. Y por aquí parte de la conversación que queremos tener es cómo se producen esas desigualdades, estas asimetrías, cómo se pueden mapear o visualizar en el territorio, cómo leer la geografía, cómo se producen los procesos de espacialización, qué modelado empírico se puede hacer sobre esa geografía, cómo se registra las miradas, las narrativas, cómo las construimos, cómo todo se forma al mismo tiempo. Y para esto hay unos ejemplos interesantísimos. Por ejemplo, está el trabajo de Sarah Williams en el City Data Design Lab en el MIT, donde ahí pueden ustedes seguir un poco de muchas experiencias que han tenido del mismo calibre de lo que hace Geoadaptive, que vale la pena pegar una revisada. Cuando hablamos de mapeos, existen principios importantes, ¿verdad? De la parte de georreferenciación, donde se habla de entidades, cuáles son su ubicación, qué atributos tiene, cómo se puede manipular. Los sistemas de CI, el GIS o SIG permiten generar mapas para la planificación, y esto es información geoespacial que se puede captar con fuentes satelitales, drones, GPS, softwares, entre otras cosas. Pero ¿quién cura los mapas? Es la principal pregunta. I'm saying, Sulhee, the importance of asking the question, who create the maps? Because this really makes a difference. Esto verdaderamente hace una diferencia de entender who actually makes the decisions and delivers the information, quién entrega la información. Y los mapeos son entes para regular o para presentar las fenomenologías urbanas como objeto de estudio. Insisto en el trabajo que también ha hecho el City Data Design Lab del MIT a través de Sarah Williams, instrumentos, herramientas que permiten el diagnóstico. En este caso es otro centro de investigación en Chile de la Universidad Adolfo Ibáñez, que también tienen un trabajo amplísimo en esto. Y los mapeos cualitativos y la percepción y las emociones es otra manera de entrar al territorio que nos interesa mucho. Ahorita, antes de que empezara este conversatorio, estábamos hablando de los iconoclasistas y sus herramientas que utilizan para hacer derivas gráficas, para establecer manuales de mapeo como recursos cartográficos críticos de los procesos territoriales desde la colaboración ciudadana, donde todos podemos participar, inclusive sin tener la rigurosidad del GIS, podemos generar información valiosa que nos permite entender cómo y dónde suceden las asimetrías, las desigualdades, las concentraciones, dónde están los privilegios, dónde no. Todo esto es parte de la información que podemos traducir de manera coloquial a la población. ¿Y qué formas de espacialización hay? Para nosotros sigue siendo referencia este esquema de Yoon, que hablaba sobre the 5 forms of oppression, las 5 formas de opresión. Una es la explotación, exploitation, la marginalization, impotencia, la impotence, el imperialismo cultural, cultural imperialism o violencia, o violence. Las 5 formas que nos pueden permitir entender cómo suceden estas condiciones en el territorio. Y esto es algo que muchos investigadores e investigadoras han tratado de trabajar, traducirlo también en sistemas opuestos para entender la espacialización. Kate Millett decía, la relación entre los sexos o géneros es una relación política. I'm going to translate this for you, Sulhee. Kate Millett, she used to say that the relationship between genders or sexes is a political relation. And that's very important because it actually matters in the way we see or we perceive the spaces, how we create in a social, spatial way. Preguntas importantes desde la perspectiva de género. Important questions from gender perspective. ¿Qué, por qué y cómo hacemos la ciudad? What, why, and how we make or we do a city. Y la infraestructura urbana responde a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. If the urban infrastructure actually responds to the needs of the citizens, how is this generated?
And when we make a revision upon Lefebvre or Foucault, in the way they envision the city, these are questions that are important for us. Son preguntas importantes desde la óptica de Lefebvre y Foucault, donde se habla de lo vivido, lo percibido, lo concebido, o del poder de conocimiento del espacio. Eso es algo que hemos comentado siempre en este taller, de cómo se produce el espacio, how do we produce the space, or how there are small tactics in the way we develop the habitat, las pequeñas tácticas que se utilizan para desarrollar el hábitat. Y hablando de métodos, evidentemente existen muchas formas. Yo no quiero profundizar mucho en esto porque para eso tenemos a nuestros invitados el día de hoy, pero evidentemente hay concentricidades, hay relaciones entre la periferia o los centros donde se maneja la mayor flujo de información o acceso a recursos. Esto se puede mapear. Esto es un ejercicio que hizo la gente de Arquitectura Expandida. This is an exercise that Arquitectura Expandida from Colombia did, que nos parece muy interesante porque se utilizan herramientas sencillas para poder, de uso abierto, para poder hacer una historia, una narrativa en cuanto a sitios, bordes, ocupación, historia de desarrollo urbano. We like to show this tool developed by Arquitectura Expandida because it shows the importance of a narrative behind these tools in a way we can share a site, the borders, the occupation, the history, the urban development. So this is actually a very powerful and meaningful tool to develop co-creative or co-constructive ways of approaching the territory. Y cuando hablamos de justicia espacial e inequidad, hay, por ejemplo, spatialjustice.org hablan sobre esta importancia de definir cuál es el issue, cuál es el problema, qué es lo que se quiere entender, cuál es el proyecto que se quiere llegar a hacer, qué recursos se necesitan para recoger la información, mapear esa información y hacer un análisis de la distribución o redistribución de los recursos. Hay un libro que la vez pasada recomendamos muchísimo de Sarah Williams, que es sobre este libro que ya salió hace unos meses atrás, que se llama Data in Action. La importancia del título es muy potente, Using Data for Public Good. Cómo la información bien trabajada puede verdaderamente hacer un cambio en la manera en que nosotros entendemos nuestros entornos. También recomendadísimo el trabajo del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde también han desarrollado herramientas que están abiertas al público, donde se puede entender temas de bienestar territorial en cuanto a accesibilidad, infraestructura, lo ambiental, lo socioeconómico. Sin más, nada más quería hacer como una pinceladita de cosas que consideramos que son relevantes, y ya le doy la palabra a Juan Carlos y a Sulhee. Sulhee, Juan Carlos, thank you so much for being here, and we are looking forward for all your knowledge and experience. Gracias. Mike, muchas gracias primero de todo por la invitación. Estoy un poco ronco, entonces me van a disculpar, pero por favor déjenme saber si no me escuchan bien. El día de hoy vamos a compartir vamos a construir un poquito una historia con ustedes sobre cómo nuestro grupo ha venido utilizando herramientas de exploración territorial para poder descubrir los procesos que generan la inequidad. Específicamente en el caso que vamos a presentar hoy, de la inequidad en género. Entonces, yo me voy a encargar de presentarles un poquito más sobre qué es lo que hacemos, y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y después voy a pasar la palabra a Sulhee, and Sulhee will be presenting a specific case study that we developed in Bangladesh, and she will also be covering a number of different tools and processes, almost like different steps in which she actually has used different tools to create these kind of assessments. Disculpe que haga el Spanglish, simplemente es para poder involucrar a Sonia adecuadamente en la conversación. Pero déjenme comenzar compartiéndoles la pantalla. Mike, me imagino que está bien si yo hago la presentación en español y Sonia la hace en inglés, o la quieres que yo haga en inglés para que Sonia sea más smooth, como quieres. Como te sientas más cómodo, de verdad trabajémoslo así, esto es como más informal, entonces démosle como, ahí lo vamos entiendo, la cosa es como decir vos, involucrar a Sulhee también como se pueda, sí. Ok, perfecto. And Sulhee, I will be presenting primarily in Spanish. I will make some points in English, so you know
where to pick from, but basically I was mentioning that we're going to introduce a little more about our group and how we actually go ahead and develop these processes of explorations in order to unveil inequalities, ¿ok? So, entonces, el día de hoy queremos enfocarnos específicamente en vincular lo que es la injusticia de género, específicamente a lo que son las oportunidades económicas a través de la planificación y la tecnología geoespacial. Nuestra presentación está dividida básicamente en tres grandes partes el día de hoy. La primera es el por qué una aproximación territorial y geoespacial es relevante en este contexto. Y allí les voy a comentar un poquito más de cómo nuestro grupo se concibió desde su formación con un fuerte enfoque en el territorio, en el entendimiento de estos patrones y procesos en el territorio. Posteriormente vamos a mencionarles un poquito cómo se ha venido aplicando métodos de análisis espacial a lo que es el entendimiento de lo que son los procesos de injusticia de género y específicamente enfocándose en un caso de estudio de un proyecto que desarrollamos para el Banco Mundial en Bangladesh y por último algunas lecciones que hemos aprendido y específicamente estas herramientas que Sulhee explicará de una forma más detenida, ¿no? Para comentarles, como Mike les comentó anteriormente, nuestro grupo Geoadaptive nació como un ejercicio de exploración de investigación aplicada desde la academia. Nació en la Universidad de Harvard y MIT, donde digamos un grupo de investigación que trataba desde una perspectiva de diseñadores, nosotros como diseñadores de espacios urbanos y en las escuelas de diseño y planificación de ambas universidades, cómo podíamos comenzar a utilizar lo que se le llama el análisis de sistemas, pero enfocados en temas de desarrollo, específicamente el análisis de temas de desarrollo en la escala urbana y de la región, y de ver cómo podíamos, desde un mejor entendimiento de cómo esos sistemas configuran el territorio, poder mejorar la toma de decisión. En ese sentido, nuestro objetivo era poder utilizar las tecnologías emergentes que se están poniendo a nuestra disposición como un vehículo para poder entender las relaciones espaciales y los procesos espaciales que terminan configurando el territorio y terminan configurando cómo se dan esas relaciones y esos procesos y por ende de esa forma poder entender también las inequidades que se dan en el territorio. Y desde esa perspectiva nos posicionamos para trabajar con organizaciones que quieran explorar los riesgos y las oportunidades asociadas a cómo transformar esos Hemos tenido la gran ventaja de poder trabajar, este mapa no está ni completo en este momento, pero hemos tenido la oportunidad de trabajar en más de 28 países. En este momento estamos trabajando en lugares como Nepal, como las Islas Marshall cerca de Australia, estamos trabajando en Brasil y Argentina, Paraguay, lugares como Costa Rica. Actualmente estamos trabajando en la estrategia territorial al año 2050 para Costa Rica. Estamos trabajando en lugares como Haití, para ver los temas de injusticia y post-COVID y ver las formas en las cuales puedan, por ejemplo, elaborar estrategias de producción desde la ruralidad para poder generar nuevas oportunidades en un mundo post-COVID para las personas en Haití. Bueno, esto entre otros sitios en los cuales estamos trabajando, ¿no? Justamente Sulhee está coordinando muchísimo el esfuerzo que está pasando en Haití y ella ha trabajado y fue la coordinadora principal del proyecto de Bangladesh que yo les voy a introducir. Lo que estamos interesados no es en ser una agencia que se llame una oficina de diseño, una oficina de planificación, una oficina de análisis, una oficina de consultoría, una oficina de ingeniería o data. Lo que nos interesa es trabajar en la intersección de lo que son todos esos dominios profesionales, viendo el territorio como el hilo articulador de todas esas temáticas, donde podamos entender una serie de condiciones como son la pobreza, el desarrollo, como puede ser la infraestructura y las condiciones que configuran la habitabilidad, lo que son los patrones y lo que es los patrones y las soluciones basadas en naturaleza, gobernanza, inversión, digitalización, capital humano, desarrollo social. La idea es poder proveer inteligencia territorial que permita monitorearnos cómo vamos acercándonos hacia el prospecto de desarrollo.
y cómo podemos venir a informar el proceso de toma de decisión de una forma que sea coherente en lo que se refiere al manejo de los recursos y los marcos de política pública para poder llegar a esa inteligencia de desarrollo que estamos llegando y poder en ese sentido maximizar las oportunidades para un crecimiento inclusivo. Y crecimiento inclusivo implica también inclusivo a nivel de género, por supuesto. En ese sentido, la idea acá es poder generar esquemas de inclusión y resiliencia en un patrón y una ruta de desarrollo que se expanda a través de una serie de iniciativas y principios. Queremos desarrollar estrategias desde el entendimiento del territorio que nos permitan acelerar los modelos y procesos de crecimiento económico. Queremos generar estrategias que generen no solamente inclusión, pero que empoderen los grupos más marginalizados. Queremos poder integrar y coordinar a través de diferentes plataformas de corte sectorial. Pues no podemos solucionar un problema de inclusión de género si solamente hablamos, por ejemplo, de temas ambientales o temas económicos, temas de política pública, tenemos que integrarlos de una forma integral. Por último, diseñamos y operacionalizamos planes de acción que permitan implementar estos principios. Hemos trabajado en territorios donde se ha podido impactar positivamente más de 96 millones de personas y hemos trabajado en más de 28 países, lo cual nos ha generado un gran aprendizaje y poder adoptar una posición de humildad en el sentido de poder entender que los retos que tenemos a nivel de desarrollo son los mayores retos que realmente existen y que se ocupan todo tipo de herramientas, inclusive herramientas de este tipo, para poder atender esas falencias, ¿no? La aproximación, nosotros la vemos, de territorial la vemos de una forma muy sencilla. El proceso que determina la división de poder, que determina el acceso, que determina el disfrute del poblador a una serie de recursos es configurar en el territorio. Los modelos económicos, los modelos de participación, pero principalmente el modelo de desarrollo de un país, tiene una repercusión enorme en cómo ese territorio se reconfigura. Pero el territorio, si lo logramos intervenir de una forma adecuada, podrá tener una gran diferencia en el modelo económico. Nosotros, a pesar de que trabajamos, que muchos de nosotros somos diseñadores y planificadores, la mayoría de nuestro trabajo termina impactando, por ejemplo, tomar de decisión a nivel de economía, macroeconomía, política pública. Y lo hacemos de esa forma porque entendimos que esas políticas económicas y esas políticas de ordenamiento terminan configurando este modelo de apropiación territorial que reconfigura profundamente estos procesos de acceso y marginalización. Y en ese sentido, queremos desde lo que es la óptica tecnológica poder aplicar ciencia y tecnología para poder generar para poder descubrir y poder capitalizar en todos los datos que nos permiten de una forma mucho más rápida y acelerada entender esos procesos de transformación del territorio se dan de una forma mucho más acelerada hoy que se daban hace 360 días, porque tenemos más información que permite a la gente, a los gobiernos, a las entidades, a las firmas, a los procesos económicos, a las mismas personas, poder tomar decisiones de una forma más rápida y de esa forma configurar un nuevo territorio. Así es como generamos la inteligencia y de esa inteligencia territorial poder invertir, tratar de reconfigurar las políticas de inversión y desarrollo de un país. Para ello, desarrollamos muchos ejercicios de investigación y desarrollo en lo que es modelación, exploración de data. Sulhee, por ejemplo, como data science y como una planificadora, viene a ayudarnos a entender cantidades enormes de información en el territorio y poderles dar sentido desde una perspectiva social y una perspectiva de desarrollo. Pero de la misma forma que hacemos esa modelación, poder analizar y desarrollar procesos de información que nos permitan manejar esa información en el territorio y poder determinar en el territorio cómo intervenirla para poder lograr esquemas de mayor inclusión social, desarrollo económico y, por supuesto, sostenibilidad de nuestros sistemas de apoyo de vida, ¿no? ¿Por qué es importante una aproximación territorial en los temas de justicia espacial y específicamente en género? Porque lo que es la injusticia requiere esta aproximación porque requiere que los proyectos que terminan reconfigurando esas relaciones conciban una aproximación de corte multidimensional y multisectorial. Lastimosamente, las concepciones de oficinas tradicionales
y de organizaciones que no se salen de su zona de confort en operar. Bueno, hacemos carreteras, hacemos parques, hacemos viviendas y demás. Los que no se salen de esa aproximación terminan, los que no se salen de la aproximación terminan trabajando en silos. Y el tema de injusticia espacial requiere una aproximación de corte multisectoral y multidimensional. Requiere que se evalúe y se planifique también a nivel de diferentes escalas. Las relaciones y los procesos que generan la inequidad se dan de una forma vinculada en múltiples escalas. No es que no existe un acceso a un espacio público, no es que no existe acceso a un empleo para una mujer, no es que no existe la posibilidad de que una mujer pueda tener un enterprise o una firma o una actividad económica. Es que eso pasa porque esas relaciones se dan también a nivel de diferentes escalas y se dan basadas en relaciones comunitarias, de mercado e instituciones. Y por último, la aproximación de análisis de la injusticia territorial requiere una aproximación integrada debido a que los procesos geoespaciales proveen de esa forma de un mecanismo más integral en lo que es la articulación de las dinámicas sociales, económicas, ambientales y de mercado, todas en un solo territorio, todos en el mismo espacial. Eso lo que implica es que, como decía Mike en ese dibujo que estaba presentando, por ejemplo, de ejercicios de cartografía crítica, nos permite entender esas relaciones dinámicas en el territorio, considerando todas estas dimensiones. Y eso es algo que podemos demarcar en el territorio, no solamente diciendo qué es lo que pasa, sino dónde pasa, qué tan intenso es, en qué escala opera. Nosotros somos fieles creyentes que el proceso de generación de conocimiento territorial para poder atacar la injusticia espacial requiere de un proceso cíclico en el cual opera básicamente en 3 dimensiones. No solamente necesitamos crear, organizar, analizar y modelar la información territorial de cualquier escala que se está trabajando, muchísimo en escala nacional, por ejemplo, y macroregional, no solamente la creación de data y no solamente el análisis de data, sino también significa que ésta sea concebida, analizada, sintetizada, modelada de una forma holística, comprensiva y sistémica. En otras palabras, no se trata que yo generé un mapa de parques y en otra parte tengo un mapa donde está la concentración de mujeres, y en otra parte cuáles son las áreas de acceso, sino que necesito verla comprensiblemente, necesito verla en un sistema, necesito ver cómo opera de una forma dinámica en el tiempo, en el espacio, esas dinámicas para poder intervenir en ese territorio adecuadamente. Y de esa forma la hago más sistémica, más comprensible. Pero también requiero poderla visualizar de una forma que sea aceptable a las diferentes personas que están tratando de esa dinámica. Y de allí pasar a una dimensión de planificación, diseño, decisión, gestión y acción. Entonces necesitamos poder crear para poder verla de una forma comprensible, para poder actuar de una forma focal, puntual y directa en el territorio. Y para ello podemos el día de hoy tomar ventaja de toda esa información que está emergiendo. Nosotros el día de hoy, por ejemplo, trabajamos principalmente con data abierta y con data que es casi que sale por minuto o por segundo. Trabajamos con Big Data, por ejemplo, para poder entender el territorio, trabajando con diferentes plataformas de información y comunicación para poder obtenerla. Y de esa forma poder mejorar el entendimiento de esos procesos tan complejos y proveer y mejorar la habilidad de básicamente enfocarnos en acciones específicas para generar mayor resultado y eficiencia. Y esto es importante, porque cuando pasamos de un discurso técnico y de metodológico a un discurso humano, que es cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es las actividades, lo que es la injusticia a nivel de ingreso, a nivel de género, a nivel de quienes se les da la oportunidad de enterprise, de salir adelante, de lo que se refiere, por ejemplo, al tema de emprendedurismo, a los temas de inequidad de ingreso, inequidad en el acceso a servicios básicos, a infraestructura, cómo el mismo clima genera refugiados climáticos, pero también a nivel del disfrute de quiénes son los que aprovechan los bienes y los servicios ecosistemas. Estos problemas no pueden ser evaluados de una forma sectorial, como decía, si queremos
mejorarlos. No podemos hacerlo porque una sola disciplina en aislamiento no puede generar las soluciones tan complejas que estos, o más bien las soluciones que estos sistemas tan complejos tienden a ponernos. Y por eso es que nosotros hemos estado generando una práctica en la cual generamos no solamente los análisis, sino las representaciones y las soluciones de una forma territorial, porque creemos que cada una de estas condiciones no solamente se da por un proceso espacial, sino se da un lugar específico con una serie de relaciones que son subyacentes que terminan configurando el territorio. Entonces queremos poder analizar ese territorio de una forma fidedigna que permita a los tomadores de decisión contar con criterios objetivos, con hallazgos respaldados por data, que no los dejen simplemente tomar decisiones aleatorias. Cuando se habla de temas económicos, de inequidad de ingreso, cuando se habla de inequidad de acceso a oportunidades para un grupo, por ejemplo, de mujeres, necesitamos poder decir dónde se están dando esas actividades, por qué es que existe un esquema de inequidad allí, por qué es que existe un proceso que no les permite integrarse, y cómo es que ese elemento se da, cómo es que esa actividad se da y cómo podemos cambiarla. Entonces, ¿cómo aplicamos esos procesos de análisis territorial lo que es la injusticia social, a la injusticia de género? Para ello, dicen que un ejemplo habla mejor que 1000 palabras, entonces vamos a presentarles un poquito sobre este proyecto. Nosotros fuimos llamados por el Banco Mundial. El Banco Mundial estaba trabajando en una serie de proyectos muy grandes de conectividad entre lo que es Pakistán y India. Específicamente estaban trabajando en una parte de un proyecto que era la integración entre Dhaka, la capital de Bangladesh, y lo que es Calcuta, en el noreste de la India, pasando por un territorio en el sureste de Bangladesh con grandes vulnerabilidades y con grandes inequidades, y estaban interesados particularmente en poder empoderecer a las mujeres en lo que es la participación en lo que son la producción a través de cadenas de valor, específicamente los esquemas de producción y transformación de bienes, los cuales las mujeres pueden llegar a trabajar, pueden integrarse de una forma más integral, ¿no? Nosotros trabajamos con ellos, exploramos y diseñamos un proyecto que específicamente estaba enfocado en esta región. Esto estaba determinado por el alcance del Banco Mundial. Como ustedes pueden ver, aquí está Calcuta, en India. Esto es Burma acá, esto es Bangladesh. Acá está Dhaka, la capital de Bangladesh. Y bueno, como ustedes saben, Bangladesh es uno de los países más poblados del mundo, con más de 185 millones de personas. Es el lugar, los 2-3 lugares con mayor densidad en el mundo, pero la gradiente cuando llega a los sistemas más rurales es abrupta, y donde hay gran cantidad de inequidades debido a las normas y dogmas que tienden a regular lo que es las estructuras sociales. Me refiero específicamente que las mujeres tienden a ser concebidas como las gestoras de lo que le llaman el homestead, ¿no? El espacio del hogar y el espacio adyacente al hogar. El hombre usualmente se va a trabajar lejos, a otra ciudad u otros lugares. La mujer queda específicamente como gestora de ese espacio comunal, el espacio de su hogar y esas relaciones que tienden a vincular a la familia con una comunidad. Pero desgraciadamente no existen gran cantidad, debido a los dogmas que tienden a imponer sobre las mujeres, que las mujeres no pueden participar en actividades económicas directamente. Entonces el Banco Mundial estaba interesado en explorar en qué cadenas de valor, en qué sistemas de producción podía, por ejemplo, las mujeres tener una mayor participación sin alejarse de su homestead, sin alejarse de su condición de celda social, pero sí involucrarlas en un esquema de producción mucho más democrático, de mucho más acceso, y de esa forma poder disminuir lo que son las disparidades en lo que es género. Realmente los hombres son los que tienen la mayor cantidad de oportunidades. Entonces, el proyecto estaba interesado en identificar las áreas de intervención clave donde las mujeres pudieran incrementar su participación en lo que son los sistemas productivos, específicamente en lo que son los niveles más altos de las cadenas de valor. Si entendemos el concepto de cadena de valor viene del profesor Porter de la Universidad de Harvard.
escribió un papel, un documento muy importante, más o menos en 1982, donde discutía la importancia de que la actividad productiva se da conforme a un insumo se le va comenzando a dar valor. Entonces, ese valor, ese insumo, conforme pasa y se le da valor, comienza a transformarse en algo que es mayormente demandado, y esa agregación de valor se le da porque el ser humano le inyecta, lo transforma, lo agrega algo más, y esas agregaciones tienden a pasar en el territorio. Nosotros estamos interesados en entender cómo esa cadena de valor se daba en estos territorios y cómo y en qué espacios estaban las mujeres posibilitadas de participar en ese proceso de transformación de las cadenas de valor para agregarle valor a sus productos y por ende tener más acceso a recursos. Esto lo hicimos empleando análisis de corte de inteligencia territorial y espacial para identificar específicamente los retos y las oportunidades, seleccionando productos y sistemas productivos específicamente enfocados en pymes y enfocados en un marco que nos permitiera una replicabilidad y una escalabilidad del programa para poder implementarse en todo el país. El área era un área, como ustedes pueden ver, bastante menor en Bangladesh. Capturaba alrededor de 26 sistemas municipales, pero eran aproximadamente un área de 8.700 kilómetros cuadrados. Recordemos que Costa Rica tiene alrededor de 52.000 kilómetros cuadrados, y donde había un total de alrededor de 7 millones de personas en ese espacio de 5% del país, con más de 3.4 millones de estas siendo mujeres en el área. Por ende, lo que necesitamos lograr ayer era crear un marco escalable para focalizar intervenciones que nos permitieran generar o atender esas disparidades de género. Entonces, el proyecto se enfocó en 3 componentes principales. Se analizó lo que le llamamos el espacio o el ambiente habilitador para lo que es el emprendimiento femenino. Hicimos un segundo paso y en este análisis de las condiciones habilitantes, del ambiente habilitante, se exploró a través de data para ver cuáles eran las condiciones que podían habilitar a una mujer a participar en sus esquemas de emprendedurismo. En segunda instancia, se identificaron una serie de productos y se analizaron las cadenas de valor en función a la disposición en el territorio de esas cadenas de valor. Y por último, se identificaron unas áreas de focalización, áreas de intervención, donde se pudieran inyectar una serie de inversiones en mejora de capital humano para las mujeres, en mejoras tecnológicas y en mejoras de los arreglos de las cadenas de valor para propiciar un ambiente mucho más participativo para ellos. Utilizamos una dirección geoespacial en la cual se subdividió el territorio en pequeñas celdas, básicamente de 50 por 50 metros, en las cuales logramos atribuir gran cantidad de información económica, ambiental y demás a cada una de ellas, pero donde la intención era poder analizar las cadenas de valor del territorio, dónde se dan los espacios de producción, dónde se dan los espacios de acopio, dónde se dan los procesos de transformación, los procesos de comercialización. Y para ello, utilizamos información oficial, open data, utilizamos también una serie de misiones que hicimos al país. Nos enviamos al país. Sulhee pasó varias semanas allá, por ejemplo, reuniéndose con grupos femeninos, tratando de validar información, entendiendo mejor cómo representar esos sistemas en el territorio, para que al fin lográramos básicamente identificar una serie de áreas de oportunidad y áreas de género, donde a través de una serie de evaluaciones socioeconómicas, selección de producto e integración de diseño pudiéramos propiciar mejores condiciones para ellas. Entonces, yo quisiera ahora pasarle la palabra a Sulhee, que es la verdadera arquitecta de esto, para que ella comente y les comente un poquito más de cómo se desarrolló ese proceso. So, Sulhee, I'm passing the word to you, and I have just introduced what is our overall approach, as well as what was the setting for the project. So, I just mentioned the 3 key components, and I mentioned that you're going to run through them. So please go ahead and get started. And I mentioned also at the beginning that you will be wrapping up today's presentation with a series of the exploration of tools that they can use and for the colleagues, for the students to understand also what kind of tools we use to do this work, okay? Thank you, Juan Carlos, for introduction, and good evening, everyone. And thanks for understanding that I can only communicate in English. But I'll go a little more detail about the Bangladesh project that we have conducted. So, as echoing from Juan Carlos mentioned, like the main goal of the project was to increase or making empowerment for the women to be involved
in the economic sector of the Bangladesh, especially in the southwest region. So there were we have gone through this analysis with two big aspects, and then we finalized that how these analysis can be useful and then can be like a solution to make it like a more implementation plan as territorial action plan. So the first approach, given that it included some socioeconomic considerations, which is about the gender, and then the other considerations like enabling factors need to be considered in the economic development, our team started to looking at the environments, like the enabling environments, which include 5 components, which I'll go a little more detail. And then the next approach, after looking at the enabling environment, like we wanted to deep dive a little bit for the economic sector using the value chain approaches. So the value chain approaches is similar to the supply chain side, and in general, it's more about diagnosed in more like a national scope or like in a bigger scope in the macro level. But given with the spatial approach, we were unable to create more like a micro level that can pick up like a focal zone or either like targeted area where it can be like prioritized for the action plans. And then using all those information, our team have been coordinated with like a local team together, and then possibly like try to identify what is the possible investment under the territorial action plan. Next slide, please. Great. So for the first approach to understand the enabling factors, there were big 3D ecosystem to understand this. So before we are like all the informations are very important, and then like our goal was like to create like a standardized unit to understand like a multi-sectoral approach of the enabling environments in the project region. But taking back to a couple of the steps back, first we have to understand individual conditions, and those individual conditions has been grouped into the 5 dimensions, which is about the demographics, infrastructure, social conditions, economic conditions, and especially for this project, our team has put efforts in women-driven socioeconomic conditions, which included employment only for the women, and then education attainment for the women only. Given that the project aimed to identify how the women can be empowered to be involved in entrepreneurship. So after looking at all individual measurements or the indicators, we wanted to build more like synthesize like an index to identify the areas of gap and opportunity. So to make that to help to build those index, what we had the approach of spatial statistics in there, try to classify the areas with the understanding of the areas of gap and opportunity. And also using the spatial statistics, and also we have benchmark from the global standards, such as applying the UN SDGs or the country scope development goals. We have defined the areas of the gap and opportunity with certain threshold. And then by compiling all those areas, we created an index, and with those index, it was helpful to identify the targeted area, which enabled us to characterize what are the social service delivery conditions, infrastructure conditions, and economic empowerment conditions for the women, especially. Next slide. And Sulhee, if you just let me add something that I find quite important, relevant for what our discussion here is that here the idea was not just to analyze enabling indicators, but to be able to package them and to be able to unveil the conditions that the data will show us to understand three prominent enabling systems that help women be part of an economic activity.
the first hypothesis there was that if women and their households have adequate social service provision, they can free up time and they can free up of concerns to be able to engage into other kind of activities. This is if the woman doesn't have water, doesn't have sanitation, doesn't have electrification, it is very hard for them to have the time, energy, and such resources to be able to participate in economic activities. If the infrastructure is not functioning well, if the system of connectivity, information, transportation, and such is not working well, they cannot be part of a much more active network of economic activities. And if the women, there's not an adequate environment for women to participate in economic activities, for instance, if there's not high levels of employability, there's not support for small medium enterprises for women, if women are not they're not allowed to study the same things that will allow them to get to economic activities, then they would not have the right type of economic environment for women. If they cannot get loans, if they cannot go to the kinds of offices to get the permits to be able to work in a specific activities, they are not going to have the right type of economic environment for work. So we practice these indicators. We put it in those three macro enabling environments that it was very important for us to understand. And as you can see from the green and reds, the patterns of each of those are not necessarily overlapping, but they are happening in different areas. And that was very important because it means that we can resolve issues of social services in one area, and we can resolve issues of infrastructure in a different area, and the problems with economic environment are in a different area. So we can focalize a lot more our interventions. Sorry, just a quick intervention there. No, great. It's very helpful. So as like a first approach to understanding about the enabling environments, like we have evaluated each of the 17 indicators for to gain better understanding of the conditions. So it's more closely like a profiling of the region, so we can characterize it has been represented in a numerical value, but try to gain like a general understanding of each of the enabling factors. So that was grouped by the demography, which included some of the population distribution, and also we consider how the ratio is differentiated by the urban and rural areas, some of the labor force, at the same time where are the women are mostly concentrated. For the infrastructure, of course, the road and then the public transportation was one of the main segments that for the infrastructure and evaluation, and then electrification access was one of the big factor to be considered. For the social conditions, education access and education attainment was the most critical one, and also to support the human capital development, the healthcare access was also critical for this. Economic conditions consider the poverty and the income distribution. And also one of the important thing was like, given that the project was looking for the empowerment for the entrepreneurship, we consider small and medium enterprises as the establishments, and then the employment rate for to see the human capital human capacity in the region. And the last and not the least, like the one of the critical factor that we measured in this evaluation was also the female employment and then the female education attainment. But like with all these 17 indicators, it was individual profiling, but at the same time, it enabled us to identify like if any of the couple factors has some of the correlation, or it could have any causal impact for each of the indicators. Juan Carlos, do you have anything to add? No, that's it. I think that calling this a profile was very important because what we're trying to do is to gather facts about the region. It's not just a reading of our visits there. The bank informally in the programs, they want facts. So that's what these enabling factors and profile they do for them. But this is just trying to represent in the same territory with the same norms, the same parameters, the different pieces of information.
Next. So after this profiling, our team has conducted, as mentioned, and applied the meaning of threshold to identify the areas of gap and opportunity. And this threshold has been defined in two ways. One, as mentioned, the geostatistical way, by going through the quantile of the area and the quantile of the attribute. And also we have been applied the benchmark. We have applied in the benchmark from the global standards. So with all those 17 indicators, so the area has been divided into the area of gaps and opportunity for each of it. And then to understand more like a multi-sectoral approach, we have compiled them all together with the equal weights, and then create the index that you can see in the very right map that shows the level of gradient, showing the darker area is popped up as the area of more higher opportunity, but the other regions were popping up as the gap region. So not only looking through those clusters or like a targeted area, the other fact was we can go back one step and try to understand what is the most concerning factor for the highlighted clusters. And just to indicate here, for instance, the areas in orange, what they do is something very important. Using that data that is there, and using the benchmarks that are established for gender integration, we actually detect the areas in which the provision of infrastructure, the social conditions, the economic conditions, the demographic conditions, the women-driven status and such were underperforming. So we're looking here at areas of underperformance that will be limiting directly the ability of women to participate in economic activities. So when we combine them all, it gives us this indicator when we can, in small cells of 50 by 50 meters, be able to numerically tell the organizations how much behind they are for each of these indicators. So that's very useful. And which are the most prevailing gaps that exist in this region? And this is all very useful to be able to get to the proposition level, but still, this is at the diagnostic level. So, in addition to the index, what we wanted to do was to get more deeper evaluation of how each of the deliver service, such as the social service, infrastructure, the existing economic capitals, and then the support of the women education, and then the employment has been characterized in the region. So we have characterized all of them and with compiling the variables that are related to each of the service delivery. And then at the end, we have come across more targeted area, and then which also helped us to when we were at the field region. So when we were visiting the field, it also helped us to have more a deeper understanding of what are the limited gap for the certain region. Good, and the nice thing about this is that it gave us at a high level specifically already the quantification. It was the first time that the bank knew really how many people or how many women are lagging in each of these dimensions there. So it is very important for the organization. You design these kind of systems based on the needs of the organization for them to be able to make better decision making. So to be able to tell them, for instance, relative to functionality, you have only in those areas in yellow, for instance, about 700,000 women, not many women, just 700,000 women that are in lagging conditions. That is very, very useful for them because they understand that by improving services there, how much are the beneficiaries that are going to be part of this process. So one of the beauty of the geospatial analysis, instead of looking through the macro level, as mentioned, you can go into the micro level, which is more to the targeted area. And all our information that we showed in the previous slides are pretty much based on the secondary data.
But with this secondary data, we also try to collect some primary data from the field and then try to understand the region together to refine our analysis model. So as mentioned, with this geospatial analysis, we have this project region was quite large, and then it also helped us to go which area or which town or which neighborhood to go to have more an interview or a community understanding of their limited information or limited infrastructure that can be helpful to build or design the implementation in the very final steps. Next slide. Yeah. And those just to mention, these are some of the photos of the kind of sessions that we're having. These are women groups that would like to participate more heavily on the value chains, and we're just really learning from them, learning on what kind of activities they conduct in different economic activities across the region. Okay. So after we completed our socioeconomic analysis, regarding the enabling factors, we have investigated into more economic perspective to identify what are the key products or the markets that are that needs to be evaluated for the value chain analysis. So the main goal was to identify the main economic sector of our project region. And we wanted to be more, the global approaches and then the national approaches are also very important, but we wanted to deep dive into our project regions. So we have, there were a lot of literature reviews has been conducted for this economic analysis, but given that the project was more focused about the gender inequality and then gender issues, we have used the small medium enterprise movement directory, and then the SMEs cluster documentation that has been published for the national scope. But the national we were lucky that the national scope documentation had some of the segmentation by each of the region or the neighborhood that helped us to identify the three products or three agricultural sectors that we have to target to understand what is the most valuable products to be developed, and then the products that the women can be involved for their economic activities. So from this project, we chose three of the products has been selected, which was the fishery, floriculture, and then the dairy. So for each of them, we have conducted the spatial value chain analysis, which followed from the three steps. That first, we have to look at the areas that has a high production rate, and then we identify the physical access route to the transportation centers, and then also the ultimately to the commercialization or a market where they can be exported, internationally exported or domestically circulated. So this is one of the examples that shows for the fishery. And as mentioned, first for the production side, we identify the two main production, which is from the wild catch and then aquaculture, and try to understand where is the area that has the high production rate. And then from there, we collected the data, secondary data from the satellite resources to understand where are the drying centers, where are the cleaning centers, or where is the area for a cold chain. But at the same time, as mentioned, from the field visit that we have conducted, we got additional data that helped us to identify more a catchment zone of each of the transformation centers. And then using all those information, we also identified route to a commercialization that ultimately goes to the marketing and then some of the consumption route and then the trading routes as well. So the result of the value chain analysis has been represented in the map, and that helped decision makers or the local stakeholders to gain better understandings, and then
with using those information especially for this targeted area, we conducted the SWOT analysis to understand their strength, weakness, opportunity, and then the threats of the targeted region. And just to add there, this provides them already with a framework of which pieces of the territory for each of the economic activities women have the higher chance of participating in upper levels of the value chain. We were interested, to move women from wild catching in aquaculture, move them to the process of transformation that are taking place in those hatch areas, as such that we could, already provide areas where women can, where the World Bank could establish programs for those women to participate there, and how many women will be able to participate in each of the value chains. So with using these two big components of the analysis, the socioeconomic analysis, socioeconomic profiling, and then the value chain, what we have ultimately wanted to do was to identify the focal zone and to characterize for the pilot programs. So in the methodological way, like 3 products, as I mentioned, fishery, floriculture, dairies. From there, we agglomerated some of the value chain activities, and then that helped us to create the economic zone that shows the ultimate level of the agglomeration. And from there, we wanted to identify what is the main barrier regarding the infrastructure and social service. And from there, once we kind of like a crop or like cookie cut those areas, we identified the most targeted area for the small, medium enterprises business and the development, especially for the women. So these approaches help to build like to design the pilot programs, which is more about the small and medium enterprise development initiatives, and then like a capacity building initiatives for the women. And then just to describe the importance of why this was done in such an analytical way is because the bank was going to invest about $150 million in those 6 sites, and we needed to make sure that we will be able to get the most beneficiaries in the most ready conditions across those spaces. And it's a lot of responsibility to inform and to be able to determine where those programs actually can take place. So the authorities require all those, those kinds of analysis to really back up their investments. Pero bueno, ¿de qué otra forma también puedes sacar a casi 7 millones de mujeres fuera de un proceso de participación no económico, ¿no? Entonces era importante hacerlo de esta forma, ¿no? Sulhee. Yes, thank you. So, as mentioned at the very beginning, this project, the scope of the project region was more than like 10,000 square kilometers. But once we conducted analysis, like it has been more focalized, like down to certain territories that we have narrowed down to 2,000 square kilometers. And then also at the very beginning, before the analysis, we identified the needs for like a 3.5 million of women. But like with the analysis, we targeted territory, we could tell more of the investment can be focused for 600,000 of the women. It's the approach for the territorial action plan was not just like used for the territorial focalization that has been minimized the area, but at the same time, it approaches in the other approach that these can be also applied in the small, it can be started from the small scope of the area, but it can also be scaling up to the overall project region. So as following from the lessons learned from this analysis, like our team has like a very mixed method approach of using both of the secondary data and then the primary data, but using this geographical information provided us some of the integrations between looking through the causal impact or like something that you can try to combine the top down or the bottom up kind of approaches together.
And also, but we learned from the field and then the primary data that data is not like an ultimate solution. It also creates some of the mixed method and the evidence-based information with the information from where we can collect it from the local site. And so that also, once that is combined with the geospatial approach together, it brings more comprehensive level of the knowledge. And also, as mentioned in the very last, it can create the more feasible action plan. Tal vez lo que me gustaría hacer acá es make a pause, ver si tienen algunas preguntas. Ese es el caso que queremos presentar. Ahorita le tenemos un poquito un resumen de qué tipo de procesos, cuáles son los 5 pasos de las herramientas que digamos que tendemos a usar para este tipo de análisis. Yo me imagino, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, sé que para personas que están estudiando arquitectura y diseño puede ser que el tema del análisis de datos no sea tan, lo sientan muy riguroso, muy rígido, pero quisiera decirles que lo interesante de este proceso no está en el manejo de la data únicamente, está en cómo agentes de desarrollo pensar cuáles son las relaciones que usted quiere poder descubrir en el territorio y cómo buscar la forma, los métodos, aún fuera de tu confort disciplinario para poderlo realizar. Y acá es donde, por ejemplo, tenemos personas como Sulhee que vienen a ayudarnos a inyectarle gran cantidad de rigurosidad a estos procesos. Pero lo que sí quisiera es instarlos a ustedes a que vean esto más allá de un ejercicio de data, lo vean como un ejercicio de diseño en el sentido de que ustedes tienen que tratar, en caso de nosotros tenemos que tratar de escalar un proceso en el cual podamos sacar a millones de mujeres fuera de un proceso de una condición de desigualdad. ¿Cómo hacerlo con una organización internacional, una organización de desarrollo internacional que está dispuesta a poner $150 millones en un programa o un par de programas para sacarlas de esa condición? Entonces, creo que ahí es donde uno tiene que ver el interés de este tipo de procesos y pensar que hoy día tenemos este tipo de herramientas. El día de mañana pueden ser herramientas más sofisticadas. Hoy día estamos trabajando principalmente con Big Data, por ejemplo, Big Data Analytics. Entonces, ¿cómo combinar los procesos de diseño con los procesos de Big Data Analytics? Eso es un poquito lo que conversé yo en la última sesión de Justicia Espacial y que ustedes entendieran o que los colegas de esta clase entendieran un poquito cuál es cómo puede, por ejemplo, los procesos de agencia territorial volverse agencia de exploración para generar mayor equidad y justicia territorial. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Lo que quedan son 5 diapositivas que Sulhee va a comentar sobre los modelos y demás, para que ustedes aprendan un poquito más cuál es el tipo de información que estamos utilizando. No sé si es una buena pausa. Sulhee, I'm just asking them if they have any specific question and motivating them to think of this analytical process as a design process too. Is not only about data manipulation, it's about really thinking what kind of indicators are the ones that can support the design of a program as important as this, with so much resources that can get so much, that can make so much difference for so many million, over so many 100,000, hundreds of thousands of women in a place that really there's substantial amount of gender inequality. But to mention that you have about 5 more slides in which you are going to oversee, or you'll share very briefly the methodological steps. Great, sounds good. So do you want to take the questions first, or shall I just go do the methodological steps? Mike, ¿qué quieres hacer tú? What do you suggest? No sé, ¿habrá alguna preguntita ahorita, alguna premura sobre algún tema o vemos los 5 pasos? Compañeras, compañeros. ¿Alguna consultita? Camila, adelante. Hola, buenas noches. Yo tenía una preguntita rápida. No sé muy bien si alguien después lo podría traducir, pero yo sí estaba pensando un poco en, digamos, en nosotros, ya digamos que conseguimos, si en algún momento
que todavía estaba un poco en el aire. Llegamos a un barrio, a un lugar, y probablemente acá no tengamos como tanta data, tengamos que empezar como desde cero. Entonces, lo que vamos a estar estudiando hasta el momento va a ser como el aquí y el ahora. Entonces, mi pregunta es, este diseño va a estar como con esa información de la ahorita, pero ¿cómo podemos también empezar y recopilar información, pero también como generando como información hacia el futuro, como para que el proyecto no se quede estancado en el ahorita, sino que también siga funcionando en el futuro? ¿Cómo ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo podemos conseguir esa información que nos ayude más adelante? Let me translate basically, or let me rephrase the question. So they have Sulhee as part of this studio, basically a project in a community, okay? So she said she's inquiring what can they do if she believes that there's no information in Costa Rica for the communities, and what to do with that lack of information. What potential sources of information can you use to analyze the socioeconomic conditions of those groups in those communities? And even, she says, and even if we can collect information, that information is going to represent today's condition and not necessarily a future one. So how to use some kind of prospective analysis to be able to project into the future conditions that may be of interest to them. So I think that's the question that I always have whenever I start a new project, and then that's why getting a framework, a backbone structure of what are the information that you may need that aligns with your project is the most important. So although as mentioned, this project was something more about the women empowerment for their economic development, but it is very important to understand what are the products in that region, or what are the economic sector is most prevalent in there, and then what is taking the most critical value to increase the productivity. But at the same time, we want to first understand the country, the socioeconomic conditions or fact about the region. That's why we wanted to go back and see what are the enabling factors that will help to bringing that economic conditions. So I personally prefer to look at some of the first I start with population distribution to see where the people are concentrated, or footprints or the built environments of the area. And then if you want to deep dive a little more, there should be it's always valuable to collect the primary data sets from the local people, but at the same time you have a very limited time. You cannot do an interview or survey for everyone. That's why we rely on the data site that can be also represented in the geographical way. So census information, which it's actually showing a little bit in the next slide, a census information that has been already surveyed from the countryside has been helpful. But sometimes the census informations are not as updated as the open sources. So I would say there are a lot of, it's not really easy to pick one resource that you should definitely use this, but there are a lot of a socioeconomic or a population distribution, also not only the snapshot of 1 year, but also showing the historical patterns of it from the open sources. Uh-huh. Y tal vez si me deja suplementarte dos cositas importantes. El primero es anywhere in Costa Rica has a lot of data, believe me. We have worked in, Costa Rica is a data-rich country. Costa Rica tiene mucha data, hemos trabajado en Costa Rica, sabemos la cantidad de data que existe para Costa Rica a nivel comunal. Hay gran cantidad de información. Lo que pasa es que mucha gente no sabe dónde buscar. Tampoco nos enseñan cómo buscar la información o cómo distinguir buena información. Entonces, creo que hay que educarse un poco, hay que buscar formas de aprender más sobre cómo utilizar la información que existe disponible tanto internacionalmente sobre una comunidad. Y te doy un ejemplo. El proceso de transformación físico de una comunidad se puede evaluar cada 15 días, si es necesario. Hay data que sale para cada píxel de 30 por 30 metros en forma gratuita
para cualquier parte de Costa Rica. Tú puedes ver el proceso de transformación físico de un territorio cada 15 a 16 días a través de información satelital, en una resolución de 30 por 30 metros. Entonces, existe muchísima información, muchas informaciones gratuitas. El problema es las herramientas que no estamos a veces aprendiendo el día de hoy para poder saber cómo interpretar esa información. Información censal, como Sulhee was mentioning, the census information provide you a very strong base también. Entonces, hay que aprender sobre eso. Respecto al futuro, la mejor forma de entender qué va a pasar en el futuro es hablando con la gente. Porque no hay data que te diga cómo vas a saber cómo va a crecer el futuro. Hay muchos esquemas de prospección futura. Podemos utilizar proyecciones de población, proyecciones sociodemográficas, proyecciones económicas, proyecciones de cambio territorial, de infraestructura, de inversión. Todo eso sirve, pero al final el entendimiento de cómo se va una comunidad transformar lo hace a través de las personas del sitio también. Es por eso que nosotros hacemos los dos procesos. Data e ir al país, a pasar tiempo en el país, aprendiendo de las personas, para ver cómo con la data y con la experiencia de las personas podemos mejor proyectar un futuro. Bien, otra preguntita tal vez y pasamos al resto de las diapositivas. Muchísimas gracias. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Si quieres, seguimos. Entonces, Juanca, por ahora. Y sigamos, exactamente. Permítame solamente pasar acá. So, Sulhee, could you go rather quickly through this next slide to allow for a little more discussion? Sure. So for next 5 slides, what I have prepared is like some of the methodological steps that how we start from data collection from the scratch, and then how it has been evolved into the creating the index or identify the focal zones, and then try to come across with the characterization of the targeted area. So data collection, what our team used to call it preparatory process, there are a lot of information, believe me, in the web or like even in like a PDF format or something that you can acquire for your certain project or the research purpose. So I just put like a simple example of like, how you can collect the data from the census. So this is like an example of the census in the United States. And if you can see, there are like various topics that covers for the census. And census itself is the sample survey data. So it represents the conditions of the population or the household of the country. And the topics also has been divided into the geographical scope. In US, like the census tract level, census block group level, census block level, those are the most disaggregated level of the data where you can collect. And as Juan Carlos mentioned from the responses for the question, I remember when I was running the analysis for Costa Rica also had a very like detailed disaggregated level of the analysis that followed by the UGM. I don't know what it stands for. Unidad Geostadística Básica. Yeah, and then it has like a very rich information about not just like how many people live in each administrative boundary, but also more like what is like a Gini inequality income, like Gini inequality level in that region, or like how many of the people has attained for like a secondary education. There are a lot of rich information included if you visit the census information. Can you go to the next slide, please? So once you choose those information, most of the data have the geographical unit or geographical reference where you can try to map it up together. Like the case that is showing in the slide is by the states, which is still like a whole chunk of the area, but as mentioned, it can be in a very much disaggregated level. So with and then almost all the information is either in the DBF format or the CSV files. So with using those geographical reference, you can try to map it out in a way that to make it as like a spatial unit of the analysis. This is like a simple example for where you can collect those socioeconomic information, but
You can also try to acquire the data from like a satellite imageries or any of the TIFF file, like a rasterized format of the information that also has already in the GIS format. Okay. So, as you might know, once the spatial data, maybe I should have prepared the other slide before this, but spatial data has like a two formats, which is the vector format and then the raster format. So vector is very discrete level of the numerical value that is associated by points or by polygon or by the line. So it has like a form. So these, to create the model, so you have to have either the vector format, the raster format. So, but the raster format is the one that shows more, you can assign the grid size of the geographical area, such as like 100 meters, or like you can try to make it smaller. So like you can even do like a 10 meters each, but like it'll take forever to run the model. So with all those informations, what you can try to do is like there are multiple tools that you can try to process your data. So I just took like a simple, like very simple example, very simple in the basic level of the tools that's normally used for the vector data, which is union, intersect, identity, clip, dissolve, merge, and buffer. So each of them has like a function for each of the data sets that you can try to use it in purpose of your own analysis. Algo importante que agregar simplemente es que, por ejemplo, esto es a través de un paquete de proceso de análisis en un sistema de información geográfica que nos permite, por ejemplo, entender estas 7 tipos de relaciones espaciales, ¿no? Podemos unificar, intersectar, identificar, cortar, disolver, juntar o expandir, ¿no? Y estas son relaciones espaciales que nos permiten también poder medir los procesos espaciales que se dan en algunas condiciones. Usted puede buscar, por ejemplo, cómo se relaciona un grupo, por ejemplo, a nivel de género con otro, puede ver sus relaciones de adyacencia, sus relaciones de intersección, sus relaciones ¿cómo se llama?, de intersección a través de este tipo de herramientas. Pero no quiero decirles que tampoco ustedes tienen que volverse wizards en un software de análisis territorial, por ejemplo. Les quiero comentar, por ejemplo, yo hace alrededor de, no sé, creo que fueron hace tal vez 12 años, di un taller de diseño con Juan Sanabria en la Universidad de Veritas, donde agarramos, creo que eran 10, 12 estudiantes y les enseñamos una serie de herramientas de corte territorial utilizando cuestiones como AutoCAD, Illustrator y Photoshop. Bueno, o Vector en ese momento, no sé, o ahora lo hacemos con Rhino u otro tipo de software de análisis espacial que otros miembros de la oficina, por ejemplo, utilizan. Tenemos Sulhee es porque trabaja en los temas de procesamiento de análisis de data con sistemas de información geográfica y paquetes estadísticos. Tenemos un grupo en la oficina que son diseñadores, arquitectos, diseñadores urbanos y arquitectos del paisaje que utilizan más el software como Rhino u otros de este tipo para hacer este tipo de análisis en el territorio también. Entonces, no quiero que la idea de hoy se quede con que tienen que volverse especialistas en análisis estadístico. El problema es que cuando tienes que impactar muchísimo, gran cantidad de personas, y hay mucha responsabilidad fiscal a nivel de la inversión que se va a hacer, requieres gran cantidad de apoyo de la data para hacerlo, y la data requiere un procesamiento de alta fidelidad y por eso utilizamos ese tipo de sistemas, ¿no? Pero ustedes explorativamente pueden buscar otro tipo de esquemas. Cuando yo estudié arquitectura en mi primer año lo hacíamos con plexiglass y barritas ¿cómo se llama? De las pistolas de, ¿cómo se llaman estas pistolitas? O sea, unas pistolas de acrílico que usamos para pegar. De silicón, exactamente, las barritas de silicón las cortábamos y vemos relaciones tridimensionales en el espacio y pintábamos las barritas para ver cómo se relacionaban espacios en una comunidad, en un territorio. A mí me tocó trabajar en Pejivalle de Cartago, por ejemplo, donde estábamos buscando este mismo tipo de relaciones, pero sin software, lo estamos haciendo en otras formas en las cuales era apropiado para arquitectos hacerlos en este momento. Entonces, no quiero que el mensaje se quede con que ustedes tienen que mañana llegar a reclamarle a la universidad de que por qué no les está enseñando geoestadística, pero creo que necesitan ser recursivos y buscar los instrumentos, las herramientas que estén más a su disposición, pero poder discernir y generar una taxonomía de relaciones
en el territorio que les permita medir los procesos de transformación del territorio. Al final se trata de eso. Y yo creo que ese es el gran problema del territorio, que muchas veces nos entrenamos en el diseño del objeto, una casa u otro, cuya transformación no va a ser necesariamente la que tú le determines, sino la que la persona que lo habite lo determine. Pero cuando estás analizando un territorio, estás analizando el colectivo de muchas personas, y por eso requiere sistemas de simulación y de relacionamiento espacial que permitan entender esas complejidades que se están dando en el colectivo del territorio. Y esa es un poquito la dificultad de esta escala, ¿no? Yeah. So the other aspect that I wanted to bring it up was the GIS format is not just its sole thing. It has like a good integration with the other softwares or the tools, like the visualization tools or any of the statistical packages that it can be compatible with the GIS format. So the result of the analysis can be represented, like with using all those tools, can be represented in a geographical way. And also, like, you can acquire additional data through the API collections or any of the automation tools to have the more like a comprehensive approach of the tool itself. Sí, esto es importante, por ejemplo, para regresar a lo que Michael estaba hablando al principio de la presentación, él mostró ejemplos, por ejemplo, de Sara en el MIT y de Lucho en el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad. ¿Cómo se llama? Se me olvida la universidad en Santiago. Alberto Ibáñez. Adolfo Ibáñez. Exactamente. Por ejemplo, el equipo de Lucho fue compañero mío en la universidad, por ejemplo. Ellos utilizan el software R con data de sistemas de información gráfica para generar esas herramientas, por ejemplo, para automatizar lo que ellos llaman el indicador de desarrollo social, ¿no? De inclusión social. Sara y otros utilizan, entre otros, paquetes como Python, APIs de Python y paquetes de visualización para poder ver esa data. Entonces, al final no se trata de qué herramientas utilizas, sino cómo entregas herramientas para poder visualizar y para poder generar rutinas y exploraciones que te permitan a ti avanzar, ¿no? Sulhee. And the next is like the model that our team also has been created for the spatial analysis so with using you can use the existing tools to create your own models, but at the same time, the beauty of the spatial tool is that you can try to customize in a way that you want to make your model to be function. So the simple two most commonly used the model is normally built through the model builder in the GIS, or you can try to use the RStudio coding or like apply some of the RStudio packages to run the model, which takes like a shorter amount of time with a big amount of big data, and try to customize or automatize like the process for the model. Y aquí simplemente dejarles saber que, bueno, ustedes lo ven ahorita, por ejemplo, en todo lo que es arquitectura paramétrica, ¿no? El manejo de lenguajes de programación numérico es el futuro de muchos de los procesos de exploración de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, personas que están trabajando, personas como Mike, por ejemplo, que estudiaron todos los esquemas de simulación ambiental, ahora esto se da a través de paquetes en los cuales tienes que aprender nuevos lenguajes para poder comunicarte, ¿no? En este caso, este es un lenguaje de programación basado en un código, este es un lenguaje de programación basado, es un programa de visualización visual, de modelación visual, entonces es más amigable. Tienen que buscar ustedes también cuáles son los instrumentos que ustedes pueden llegar a manejar para hacerlo más eficientemente en el futuro, ¿no? So as like next methodological steps, like once we build, so we started from the creating the data, which is the preparatory process, and then we created our spatial data and then create the model. But as mentioned previously, the use of the mixed method approach, especially for the projects, has conveyed most of the local conditions of the area. So in our team, what we have done is like not only relying on the secondary data, we always refine the model, try to involve some of the local inputs. Uh-huh.
nunca le crean únicamente la data, siempre digamos, validen todo con la gente también. Okay. And then with the refined model, as mentioned, we have each of the measurement or the indicators that has been used, that can be used for the analysis. So one of the example one of the project example we showed for Bangladesh, we have compiled all those things together and to create like an index showing the overall spatial distribution and try to identify where the cluster of certain condition and to come across with to identify the focal zones. So once you compile those measurements that you have identified, it can be equally weighted, or if you want to involve, like in refining model that showed in the previous step, you can try to refine it based on the local inputs, try to vary the weights for each of the indicators to have more local impacted index. And after that is the last phase for the methodological approach with all those information that we have collected and then created the creation of index. We aim to characterize certain areas that picked as like a cluster. So it's called as like a characterization. So which will present like how much of the people are living in that cluster, how much of the square kilometer of the area, how many working age populations are living there, what is the poverty rate, and what could be like an average income of those clusters. So those are the main 5 steps what we have conducted for this Bangladesh project. And that's pretty much what we have for today. And then thank you. Sonia, Juan Carlos, muchas gracias. It's really, really comprehensive the way you guys presented the work today. I really enjoyed going through the Bangladesh project, but also at the end, showing to us these 5 steps so we can have a better understanding on how you actually plan to work. And as Juan Carlos mentioned, the importance about the critical thinking that is behind rather than the tools. The tools are very important, but they are just part of the process. And I think that's really, really clever, and fully appreciate you guys providing us those insights. I also would like to underline the importance of these enabling factors. In fact, I think one of the big questions we want to address towards spatial justice with the gender perspective is how we can understand these enabling factors from the environment, that actually those are the ones that will help us or will lead us to understand what are the real opportunities behind, as you call it, gaps and opportunities. I think that's part of the scope of this project we want to develop during this term with the students. And the most important, I think, part for us is the field experience as well, because in a way, that's an empirical way of approaching, but also fine-tuning all the interaction we can have with different communities, stakeholders, and in that regards, we can develop intuitive, in a way, tools and try to push forward a little bit more this if we can actually have access to other more data-driven sort of tools as you show it to us. But yeah, thank you very much. I think we have a very clear, presentation in all the steps and the concepts that we need to address. As you mentioned, I'm going to leave it open to our students to see if they have any questions. I think here is Rebecca Murillo. Perdón. Sí, Rebeca, primero, dale. Muchas gracias por todo. Y bueno, yo tenía como un poco como una duda, un poco más como tal vez
sobre alguna experiencia de ustedes, a ver si, pues, si lo han pasado. Nosotros como grupo fuimos como a estas comunidades, ¿verdad? A dialogar con ellos y tratar de entenderlos, y todavía nos falta un montón más, ¿verdad? Porque es un proceso bastante amplio. Sin embargo, digamos, tenemos como la duda nos surgió la duda de cómo hacer mapeos participativos si la comunidad tiene como miedo a involucrarse en ellos, y si no existe como una organización en la comunidad. Digamos, nos pasaba que tal vez en las comunidades que fuimos, en algunas no había ya como una organización ni siquiera comunitaria. Ellas decían como que tal vez la verdad no les interesa y no conocían nada. Entonces, ¿de qué manera enfrenta uno como ese desinterés porque sienten que tal vez uno va y solo pregunta, pero al final no va a llegar a nada? Uh-huh. So, Sulhee, let me just translate the question. Muchas gracias, Rebeca. The question is about approach. As they go to their communities and as they see fit and adequate to inquiry about the communities and the people that live in the communities, problems and opportunities and such, they have found some resistance in lack of enthusiasm in participating in this kind of process, because there's sometimes not organizations within a community that represents the stake of the community, but they go a little more random, I guess, asking about this, and they're not finding traction, So how to deal with the lack of interest or the lack of enthusiasm by the communities in developing participatory mapping exercises, That's a very good question, actually, that then we can experience in every project. Juan, do you have any experience to share? Yeah. I think that let me put it like that. The first thing is that you should never expect for people to be enthusiastic about something just because you showed up to the door. Nunca creas que te van a recibir con entusiasmo sobre esto. Yo creo que nos ha pasado muchas veces. It happened today, by the way. We're talking with people, specialists from a multilateral organization that work in Haiti, and we could not really find with one of the people, we could not find a lot of traction about an issue of one of the sectors. And as a team, we need to understand that it is not their job to be enthusiastic about it. It is your job to find what actually enthusiastic them. And in order to do that, you need to arrive to the people, not any random person, but to identify who cares for the issues of the community. If there's not an organization in place, una organización comunal o algo así, go and ask people. Don't ask people what they bother about. Go and tell them, hey, who can I speak with in this community that cares about the issues of X, Y, or Z? ¿Quién es un líder de la comunidad, por ejemplo? Y comenzar a tal vez tomar desde esa perspectiva el interés en personas que ya han capturado el interés de otras, ¿me explico? También la otra cuestión que yo diría que es importante es nunca lleguen con un cuestionario esperando que las personas llenen su cuestionario. Déjenme hacerles una pregunta. Cuando ustedes van por la carretera o van por la calle, están en el mall o en cualquier lado donde ustedes estén caminando y alguien les dice, mire, tendré unos minutitos para ayudarme a responder unas preguntas, por favor, mírenme a los ojos y no me mientan y díganme que ustedes les dan la vuelta a Carla, dicen que no tienen tiempo porque no les entusiasma hacer esto. Entonces, ¿cómo pretendemos llegar a una comunidad igual que el encuestador y que la gente lo reciba a ustedes con los brazos abiertos? Entonces, ese tipo de cuestiones pasan. Entonces, no podemos extraer esas sensibilidades. What we tend to do, then, is to identify who are leaders in the community. What stake are those leaders representing? The stake of which groups? Are they really recognized as leaders? In this kind of things, there's a lot of work done about this. United Nations, for instance, has a very famous framework of a stakeholder approach. How to go to a community and ask people about something, who to speak with. And they say never go and talk randomly. First, ask who can represent the stakes of the community. Once you have talked to them, talk about those issues, go randomly and ask people to see if their leader really accurately capture those stakes.
and then begin formulating their own conflicts that the community have. Because the community doesn't have a homogeneous vision about it, just like projects or clients have that. So, Juan Carlos, can I add something to that? I think when Belinda Tato, she shared with us last term their work with Ecosistema Urbano in Madrid and in different places they have worked. She underlined the fact of the importance of being motivators, you know, but that thing that you're saying right now is very important because you first need to prioritize who are the key players or the key, you know, not players is not the right word, but the key persons in the community to address this. But then afterwards, you need to develop a motivation strategy in order to have a way of getting engagement and getting traction with the people and resonating ideas. So that's part of the participation process we want to work with the students, because this is the first approach, which is more hopefully geospatial, but then the strategy, what you call it, the validation or the, you know, like going into the field is very important because it has to do a lot with motivation as well. Yeah. And let me tell you, let me share with you, for instance, how do we do it in the office? You know, and Sulhee doesn't let me lie. Sometimes for a meeting of half an hour with some actors, we may spend a week working on how we're going to communicate that. We don't show them those maps that we show you. Those maps are for the decision makers that are doing the financial due diligence back in Washington that may go to Bangladesh. But when we go there, we don't show these people those maps. We spend a lot of time thinking about what to ask them. Yeah. We spend a lot of time preparing, understanding that. That's a matter of respect and being humble. That's a matter of being professionally fit for the task. So don't try to go there, you know, asking them already about things that you would like to solve. In that sense, you know, the best work on participatory participatory planning and participatory mapping was done in the 70s by anthropologists. This is something, you know, and I remember that back at Harvard, I took many classes on anthropology, just to be in cultural anthropology, just to be able to understand, you know, what kind of create sensitivities and create approaches that we could go and speak about these very hard issues with people. Yeah. And it's not the technocratic view that is going to solve it. Oh, what do you need? Una carretera, un parque. ¿Cree que tiene suficientes parques? No, we need more. So yeah. It requires a sensitivity that you have to develop, just like any other profession. Let me ask you something. Don't you guys hate when you go to a doctor and you have an illness, and then you go to the doctor after he runs some tests, and you say, "Hey, doctor, what am I experiencing? What is my illness?" And he gives you 2-3 sentences of language completely encrypted, that you don't understand anything that he says, and it sounds very, very, very bad. This is exactly the same thing as a planner, architect, or development agent going to a community and just saying, "Hey, do you think that your spaces are too constrained? You know, do you think that you should be more open? You know, what are you talking about?" So you need to talk. You need to talk to him about experiences and narration of stories. And you can take those stories into a map, into a cartographic critical representation. And there's a lot of theory, there's a lot of great articles, a lot of great books, there's a lot of great presentations by critical cartography that you could actually use without knowing a lot of these statistical things. We do critical cartography in a way that needs to capture a lot of economic, socioeconomic conditions, but you can use other means to do that. So build yourself up, resource up, and try to think how you can approach these communities with a much more humble way. I'm forgetting the name of the Robert Chambers. Robert Chambers in the 1970s was the one that initiated with a lot of the critical cartography for development, working with communities in Africa. He was, I believe, a British anthropologist that went to live in Africa, that developed what is called participatory planning, the participatory mapping approaches and the rapid planning frameworks. Oh my God, I'm butchering something. I know I'm killing something there, you know.
that I'm not saying right, but he started with, the way for me to do these critical cartographies is for me not to do them at all. Is to equip people with a drawing, not something complex, and to ask them about questions, and for me to use the map that they have in their hands as a way for them to tell me the story that maybe they cannot tell me with their own words. So I think that you guys should get creative about how to do that. Don't go as un encuestador, with a series of technocratic questions and trying to expect people to give them a highlight that will create a project. Because you are in the process of curating stories, and by actually curating those stories and moderating the narrative of those stories, you'll be able to learn a lot and be able to do better interventions. Can I just add one more thing? That, I mean, like, given your talk, you remind me of, like, when I was working as the urban planner as a public sector. Like, I try to go to so if I had a project region, like, even before running the analysis, I visit, like, our team visited there, and then try to make yourself, you're the resident in there, and then try to identify what is the barrier that you will experience before even meeting with the people. And then you take a lot of pictures, and then, think, like, if I was living here, like, this is, like, one of the biggest concern that you can have. And then maybe I was lucky that I didn't really have to do, like, a door-to-door kind of interview thing, but, like, once it was, like, kind of like a community meeting to hear, like, a local aspect, like, we shared more, like, to explain more like a resident of the area, showing the pictures, like, saying, like, if I were you, this would be the biggest barrier that I would experience, and then the critical part then is, like, a development, to try to share some of the common gap or the opportunity with the people who are living there. That was one of the approach I tried. Yeah, very good. Thank you. Creo que we have some other hands raised here. Nicole. Hola, sí. Bueno, buenas noches. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy enriquecedora, y bueno, también es un gusto tenerlos el día de hoy. Mi consulta va, digamos, a partir de qué escala la información recolectada empieza a mostrar el fenómeno en su totalidad. And so the question is, at what stage of the data collection does the data begins to show the reality of the challenges that you have in a region? Is that sort of the same thing that you're asking? Yeah, and the scale part, I think. At what scale? ¿A qué te refieres con escala en este caso? Discúlpame. Digamos, a escala de, cuando se habla como de lo macro, ¿verdad? Digamos, de un, ¿cómo le puedo decir? Como de un mapa, por decirlo. Entonces, digamos, a esas escalas, ¿verdad? De lo micro, lo macro, escalas territoriales. Ajá, sí, exacto. So the question is, and at what scale, call it, the household, the street, the town, the region, the country, you begin to really unveil the true issues that are in a place. That's the question. So, te voy a contestar, te voy a responder así. Primero de todo, ninguna escala revela todos los problemas. Yo no creo en eso. Yo creo que escalas son como diferentes lupas, ¿no? Que te permiten ver cierto tipo de problemas. Lo que yo creo que hay que hacer, más que enfocarse en una escala, es tú como diseñador entender en qué escalas necesitas operar para realmente capturar las interdependencias que generan un problema. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. So what I'm saying, Sulhee, is that no single scale is going to give you an accurate picture of what the problem is, because you need to navigate as a development planner, a development designer at multiple scales, and to be able to be very versatile, to jump from scale to scale based on those stories, based on those problems that you're trying to unveil. Let me give an example. In Bangladesh, we were interested in
in why women were not participating more in the fisheries, in the ponds, in the aquaculture. If we talk to women and we begin understanding at the pond level, the ponds are actually in their neighborhood. So estos son como piscinitas que están detrás de su casa. And why is that they could not scale up their operation? Why is that they could not participate anymore? So talking to them, we realized that it was this about two different things. Las larvas chiquititas, fingerlings, and the food. So we begin looking at scale, what happened, So where do you buy them? Where are they coming from? Well, it happens that there's two regions in Bangladesh that provides the genetics for those larvas, for those fingerlings. So we begin exploring how is that those things are transported here, because it happens that it was because of the transport, because the transport need to happen in fresh water, and after X number of minutes, if the water is not oxygenated, these things die. So what they have in Bangladesh are trucks with people, men, shaking the water to oxygenate the fingerlings, the larvas, to be able to be transported. So anything that was after a specific distance, without the right type of technology or cost, was not able to arrive to specific locations where the women were working. The second problem that happened was food. The food was expensive because it was coming, it needed to be imported from another region. So for that problem, only talking with that group of women, we went from the problems that they have in their backyard to the problems of importing goods from another country. We went from the very local to the regional to the international to the local to the regional, to then see what kind of issues exist in the cold chain, en la cadena de frío que existe para transportar ese tipo de elementos. So there's not one scale that you begin seeing the problems. Is the ability to work across scales that gives you a better understanding of an issue. Muchas gracias. Seguimos con Alison, me parece. Sí. Bueno, buenas noches. De igual manera quiero agradecerles por la charla tan enriquecedora, y nosotros como grupo nos estábamos planteando, con toda esta recolección de data, analizar primero la comunidad, ya que creemos que a pesar de que queremos generar un cambio a nivel macro, no lo vamos a lograr porque, es literal cambiar la mentalidad de la sociedad. Entonces, ¿qué patrones han ustedes observado que cambian al analizar primero una escala pequeña, como ya sea barrio, comunidad, etcétera, a cambiarlo ya a una escala más grande, como ya lo es una ciudad? Eso sería. Ajá. Mike, ¿me ayudas ahí con la traducción? Simplemente. ¿Perdón? De la pregunta, para que Sulhee la responda también. Ok, un momentito, porque estaba tomando nota que me agarraron desprevenido. Sí. No, te agarré desprevenido, ¿no? Sí, pero, sí. No, pero dame, perdón, ¿me podrías nada más replantear un momentito? ¿Puedes decir la pregunta nuevamente? Pues sí. Estaba tomando nota. Sí. Bueno, que nosotros como grupo nos estábamos planteando analizar primero un espacio pequeño, ya sea una comunidad, un barrio, para poder ver cómo se está comportando y ya ver cómo eso pasa a nivel macro, de cómo todos estos patrones que vamos a observar primero van a cambiar. Entonces la pregunta es que si a raíz del análisis que ustedes han generado, hay como patrones, experiencias, fenómenos que cambian a partir de hacerlo primero en una escala pequeña y ya cambiarlo en comparación a una escala más grande. Okay, perfect. Sorry about that. Sulhee, they were talking about patterns. Like, in your experience, have you acknowledged any critical pattern? Because moving across scales, if I understood right the question, is quite complex, and they are also thinking about. I mean, the problem is huge, and you actually need to change how people, the culture of the people, or how we think, or how we do things. But that's too ambitious. So what they're saying is, if there is any critical pattern that maybe we should be keen about trying to understand or to look in order to have like a, this first assessment towards a geospatial analysis or a community analysis for that instance.
Well, I think so I'll try to explain more like a data wise. Like pretty much pretty much all the data are, I mean, it's not like a separated. There always some sort of like a correlation exists once you conduct the spatial analysis. So like it's not really so like impact factor or the sole problem, but the things are always like related. So it's not really easy to say to like pick one or two of the factors that shows like a critical pattern, but like you will obviously see that there's like a causal effect that between like a multiple different kind of factors that are all related. I see. Yeah. Can I add something? Of course. The first advice I will give you is to strip from your head, quítate de la cabeza that you cannot change a place. You can change it. But the way to change it is not sometimes by the means that we think we have. It's not that you're going to go and design San Jose, and all of a sudden San Jose is going to become beautiful from the morning, from the evening to the morning, Because for San Jose to change, for instance, you need to change the mentality, or you need to challenge the mentality of people. The way to do it, I love what the work that Mike does, for instance, because Mike's work is about creating evidence, moments of hope in places that lost the hope. I am pretty sure that when someone worked in Acarpio, for instance, before the work that he and his team did there, they will say this place is hopeless. And I think our job and your job as designers is not to focus on so much sometimes on the technical aspects of how I articulate a building, how I articulate a space, but to use those spaces, to use those moves as a way to create evidence for transformation. When we think of places we always study those places. Like, what's the place in Brazil, for instance, that is full of parks and I forgot the name of the town right now. I'm getting old now. Curitiba, yeah, Curitiba. When you think of Curitiba, you think of places like the farming, the urban farming system that the Swiss have, or the network of bike lanes that the Danish in Copenhagen has, or the spaces that they have been able to create in eroded areas in Buenos Aires. The revitalization of the main river in Seoul in Korea. Those are evidence of hope in places that they didn't have it before, and have transformed cities completely. Yeah. So the best way to do the job is not to give up on the job at first. Let me give you an example. We spent about 4 months convincing our client that we could do this kind of assessment in a place like Haiti. Is the poorest country in the Western Hemisphere with the most constraints on data. Because people sometimes in development lose hope because they don't see things going their way. So if you want to change something, don't expect that you're going to change it in a second. If you're going to change something, don't think that you're going to do it by a stroke of a hand. Juan Carlos. There's nothing wrong to start with something small and build up a system for something bigger, Juan Carlos, and you know what? Something that is very important as well, and I think Sulhee, I'm trying to correlate your reflection with Sulhee's comments, that if you check the work of Donella Meadows in her wonderful book, Thinking in Systems, I think that there is 12 points to leverage a system. And the most important part is how you change a paradigm. And it has to deal with understanding the mindset of a paradigm within a system. So if you get to know the goals, the power of the structure, but the rules, but even more important, the values behind this. And last time with Saida Muxi, we were talking about what are the critical values that we need to address.
And I think if we have that very clear when we talk and we speak with the communities, I think we will be very close to understand how can actually we drive a change within a place. And I think that's very important with this reflection you're saying right now. Yep. Wonderful. Any other question? I have to run in a couple of minutes, but Sulhee can say. No worries. Actually, let's do that. Yeah, because I mean, it's been. Thank you so much for your time. Actually, no, nice. Can I do just for us? It's past 9 p.m. So yeah, of course. No, actually, I want to just do the formal closing of the event. So let me just allow me, please, just to share here briefly the screen. I'm going to switch to Spanish real quick just to make it the closure. Sulhee and Juan Carlos, muchas gracias. Les presentamos de parte de la universidad un reconocimiento, un certificado por su participación. Sulhee, this is a certificate that the university wants to show to you guys for your participation, and thank you very much. Muchas gracias. Juan Carlos, bueno, voy a leer solo uno. Dice, la Universidad Veritas le entrega el presente certificado a Juan Carlos Vargas por su participación en el conversatorio Justicia Espacial e Inteligencia Territorial. Lo firmamos mi persona y el director, el arquitecto Iván Delgado. And of course, we have Sulhee's certificate as well. We will send it to you. And guys, many thanks. This has been super rich moment for us, and it's getting better. Last conversation was amazing. It was really conceptual. This one was also conceptual and driven with tools, so it was beautiful. Thank you very much. Muchas gracias. No problem. Thank you, Mike, for the invitation, and thanks, Sulhee, for your time as well. Thank you so much.